Let's welcome you to the program Face the Nation right here on Rainbow Television. My name is Aubrey Kusakala and we'll be talking to Mr. Ian Simbota. He is the president of the Association of Persons with Albinism in the country, and the organization in brief it's called APAM. So before we start talking to him, we would like to go for a commercial break. We're inviting in RSG Travel to come. Remember, these are our sponsors. If you want to sponsor the program, call us, talk to us, and then we give you the opportunity to be there as our sponsor. Otherwise, we talk to various people on various topics. We talk politics, human rights, agriculture, education, health, all those critical issues that are making Malawi to be Malawi where it is now. So remain there, as shortly we'll be inviting Mr. Simbota to tell us more about persons with albinism in the country. Stay right there. We are RSG Travel. For the most competitive fares, book through us to any destination. We are reliable in hotel bookings and #1 in procuring Morocco and Thai visas. Travel insurance is optional, and we operate 24/7 to meet your needs. RSG Travel is in Sunbird Longwe Hotel. For more details, call Kate on 0997 700 126 or Griffin on 0999 340 452. Email rsgtravel.mw@gmail.com. RSG Travel, service all the way. Welcome back, and remember our guest is Mr. Ian Simbota, the president of APAM. Munibanje bana? Tibuna kaini bwana. Tiribwino. Nditu. Mwakulatu. Kumakula. Last time I saw you on Ndevu Munalibe. Responsibilities and wow. Yeah, we are aging. Great. Sure. Aging. Yeah. Tell us more about yourself, firstly. Well, Ian Desmond Simbota, there's Desmond in the middle. Ian Desmond Simbota, a second-born son in a 4-children family, born at Queens in Blantyre years ago. Kugulupu? Kugulupu. Saka nditu zadutsa. Wow. Mundi zingati kodi bana? No. Iyi ndifaba mbonditu. Yeah, tatulula nasi. Mizaka zingati. Yeah, I'll be turning 32 by 27 September. Only. Taken, well, anyway. Taken or single? Well, fortunately or unfortunately, single. Why? At 32, Mr. Simbota. Still trying to look at. Yeah. Are you being lazy? Maybe, maybe I'm being lazy, but yeah, but yeah, we'll have saved the date soon. But okay, yeah, we're still looking around. Soon. I'll come. I'll be the MC. Yes, I'll be the MC. Should. Yeah, still looking around. So I'll tell you when one is. Please, yes. I'm praying for you. Yeah, please. Education background? Right now, I'm proceeding now. I'm upgrading to. I'm studying my degree. Okay. Yeah, I've been a diploma holder. Okay. For some years, for 2 years, 2-3 years. Okay. And now I've started school again. At least we should be somewhere. So right now I can say I'm studying my degree in journalism and mass communication. Oh, but you're a journalist? Yeah. Okay. Yeah, I'm a journalist. How has been a journey so far as a journalist in the country? Tough. On a journalism perspective, it's not as easy because this is a type of work that has so many influences and with a lot of controversies as well. Influence, controversy. Can you break down the influence here? The influence, I mean, you have to choose whether to be professional or to be unprofessional. Unprofessional. You have to choose whether to side. You have to choose where you want to side with. Otherwise, being objective and be independent in your work is very challenging.
you really have to be strong. And ukuyenera kukhala munthu woti ukuyenera usankha chinthu chimene it's not going to destroy you, which is not always easy. And the controversies are always there because at the end of the day you think you're being professional, you think you're being objective, and not knowing that maybe one side is going to be injured. Wow. And as you're doing that, kumalawi kuno kuti ndi chisimu choti when we feel like not kuti wamula kuira munthu koma when you have exposed somebody's weakness or somebody's failure, instead of just providing the solution or kuti tingopereka solution pa chimene sitikukwanitsacho, resolution is mwina tiopsezane, tikhalenga kuti mwina tuthamangitsana apo ndi apo. Munamba maopsezedwa apo? Dakali nawo be mpaka na message ena. Ukuopsezani? Wachoti ndinangoona kuti mwina simfuna kuopsezedwa kuku it's because of being in APAM or because of being a journalist? Both. Mainly being in APAM, and at the same time you want to do your work, and then the two things, when you're letting them meet at one point, we na kuziona ndi kuzimva mosiyana. Nde nthawi zambiri umakhala munthu uchiona kuti ndi munthu choti kuti udzikhala nthawi zonse kuti you're bringing out whatever you're going through, umadzakhala ngati kuti munthu choti you're seeking attention, or khala ngati munthu choti you want to create relevance, ufuna uoneke ngati a crying baby, you know. So that's why sometimes timatha kungobwera nkungonoti okay, let's do chimene chikuyenera kuchitikacho at that particular time, koma otherwise the journey is not as always easy. You apart from mwina nanena no kuti it's challenging for you to be objective, because there are times whereby you're not being threatened, koma you are being enticed into something. Like what? Uti mujepo ndalama? Mwina not I will not mention kuti ndalama, koma mwina you're being enticed into a chibanzi. Mapwevu. Kuno kodito akulu. Takani. He is the man. So in your life as a journalist, si munalandirepo kuti musabangedero ndisaname kuti nalandirapo. It's difficult to for someone else to believe. Fortunately, I am not, or haven't been more of a journalist, because I am a producer, presenter. That's the job that I do. So, mwina kwambiri, I've been doing I'm more into entertainment. So one of the things is kalapo zimakazi yazonena kuti you just have to be multitasked. Okay. And on the other hand, mwina most of the tough times that I've gone through, it's because of my advocacy. Advocacy yanga yakhala yovuta chifukwa choti I'm at a very difficult position because I'm working in the government. Mudakali MPC Malawi Broadcasting Corporation. Nde bansi mumamveka. Kumene ku tumakumvani mukaponya nyimbo mukawerenga nkhani apo ndi apo, but these mans mwakhangati muli pachuti. Ayi, koma kuti tinachititsidwa kaye chuti, osati kuti tinachoka ntchito. Tili konkobe. Anabatsani magawo ena kuti muzipanga. Magawo ena. Anabatsa magawo ena ochita. Kwina kuti nakumirako kaya. Okay. Zomveka. Zabwino bwino. So apart from being a journalist, it seems like you're also an activist. Yes. Munayambalira zimezi zokhangati kumenyera maufulu awa anthu makamaka anthu akhungula chi albino ngati. Zimezi tu zinayambika kalekale. Koma kuti mwina zadziwikira mzaka zimenezi chifukwa choti ineyo ngakhale ulendo wanga woyamba kupita kunja kutuluka mdziko muno, unali woti nkhani yake sonali advocacy yomwe. Nthawi imeneyo ndimagwira ntchito ndi FEDOMA, Federation of Disability Organizations in Malawi. Then nali ku timapanga ndimayang'anira kwambiri zochitika za chinyamata. Nde ku zochitika za chinyamata kumene kuku, I remember we had
a project imene inkatchula kuti inclusive education project imene imathandizidwa ndi achinyamata aku Norway timati ODW operations days work. Yes. So ndi group imene ya achinyamata imene anzathu aja nangasi mwina they are so advanced zambiri nde amakhala ndi zochitika pa mwezi umodzi pa chaka. Okay. Amapita kukonza maofesi kuchita ntchito zosiyana across Norway. Ndaka akachita zochitika zimene zijazo amapanga raise ndrama. Ndrama zimene zichamasankha dziko limene afuna athandize ndama amakuuzani kuti musankhe project imene mufuna inu yakuthandizeni. Okay. Nde project imeneyo inaliyo ya inclusive education. Timafuna kuti tidzika ana olumala ndi osalumala makalasi amodzi chifukwa choti tikamasiyanitsa muja tubweretsa kusalana kuja tukuchita kuyambitsa ifeyo kuti anaja pa nanga sikuongola mtengo pamene uli waung'ono tikaphunzitsa kuno kuti anthu anawa ngoyenera kukhala kumbali ya uku anaja azolowera kuti awasanzatu so timafuna kuti azolowerani azidziwa kuno kuti okay Ian Simbota ndi uyu Obre Kusakala azidziwa kunena kuti Ianiyo ali short sighted sangaone pa board ndizimubwereka notes ndizimuuza kunoti pa board pali chani akazolowera kumene kuchaka makula sizakhala chanyuwana so wanted to do that. So inayamba ndithu nthawi imeneyo 2010 koma 2009 achinyamata akunoyo anabwera kunoko. So atabwera there was supposed to be an exchange visit. The exchange visit yo I was privileged to have been chosen as one of the people amene ndinapita kuno 2009 mu October. Tinakapanga nawo zochitika sama activities zija kuno tikapanga raise ndalama zija. So I was privileged. I went there and tinali maiko aku Africa analipo 6. Ndipo pa maiko 6 ipo I was chosen. You like represented Malawi. Leader I represented Malawi. Tinalipo anthu 5. So I was the leader of delegation from Malawi. Wow. And it happened kunena kuti I was trusted amongst the 5 countries to be a leader as well. I was the leader there. I gave a speech on behalf of my friends. It was an event that had the country's king, king. We had just said the country's president there. So I gave a speech on behalf of the Africa delegation. It was good. You enjoyed presenting that speech to? Yeah, and I was a baby then. I feel like I was so young, and it was quite surprising, you know, the attention that I got there. And it was my first time to have that huge attention of the media, too many cameras in front of me, too many microphones and all that. But it worked, and wow. And we won the project. We implemented. Yes. Yeah, and we still seeing the fruits. Wow. Yeah. Great. So from I think kuchoka kwa mene popo ndi pamene zinalimbikira ano kuno tino nayamba no kumakhazikika mpaka na kumapanga nawo zochitika mu APAM. Kumene kundi kumene ndinapisa kuti ndakhazikika mpaka na kufika pa chapoti nali national youth leader. Okay. And nkufika no pa chapoti nasankhidwa kukhala mu National Executive Council ya APAM. Ndikufika poti nasankhidwa kukhala Deputy General Secretary. Ndiudindo amene mwina anthu ambiri anandidziwa nawo nasokosa nawo kwambiri. Kenako ndi mene ndakhulupiridwa ano kunena kuti kuchoka pamene paja I jumped different several positions here. Yes. Ndikasankhidwa kukhala president. So unakulankhula ndi khanga president amene for APA. Anyway, just online. Ian, ngani yokhudzana ndi albinism iweyo tandifotokozere from your family unati muli kwa ngati? Tilipo anthu 4 koma anthu acha albino ndi awiri. Okay. Kupanda albinism muso ndi awiri. Ndiwe ndi wachingati kwanu? Ine ndi wachiwiri kubadwa. Oyamba ni sister wanga Anne. She is like you? With albinism, yes. Okay. And I'm the second born. And growing up, it has been it was tough. Chifukwa kuti I've never seen my father. Chifukwa kuti bambo anga sana konde mtundu wathu. Sana tikonde ndithu. So what happened? Unapise kuti atabadwa sister wanga panali ndithu kankangano kusemphana ndithu kuti bambo anga maneno kuti ndi vuto la mai yanga kubala mwana wa chaubini. Mpaka anafika pa chapo kuti
ntadzabadwa no ine nde it was worse. He gave up. Kuti aya seku disability organizations kuno ya. Wow. Nde kuna zinaizovuta ifa choti he was failing to understand kunoti cheni nchani. And pa cheni nchani ipo panafika pa chapoti no ananena kuchiganizo chabwino china choti ti aphe ana. Kuti pawiri wanu ndi sister musowe basi. Chifukwa nthawi imeneyo kunali ganizo limene lilono kuti ana acha wabwino akabadwa amangophedwa kumeneko kapena amapititsidwa kwa asing'anga. Kwa asing'anga kwa amauza zono kuti mukabweretsa mwana wacha wabwino timansintha khungu amakhala wakuda. Nde chilungamo chake nchoti amangosinthanitsa ana aja. Koma po wauza anthu amanena kuti timasinthanitsa anawo kuti akhale wina akhale wakuda. So ana wakuda amakaba kwina kwake asing'anga. Definitely nde kuti pala anthu ena ake ndoti mwina analera ana oti si awo chifukwa chonena kuti maganizo awo amanena kuti ayi mwana wacha wabwinoyo si mwana iyayi. And then what happens to this albino baby akapita ukasinthanisa? Ameneyo tunde kuti ndi marichos omwe aja amene tikukamba lero watadziwa lerowa. Chifukwa nthawi imeneyo kumakhala kuti munthu ukabala mwana wacha wabwino akuti ena manena kuti nde kuti mayiyo anali pa ubwenzi ndi wansembe mwina akapena priest wa chizungu. Ena amanena kuti ayi nde kuti anatembereredwa anakumana ndi gule pansewo. Ndiye zinali zikhulupiriro zosiyana zimene zimakhalapo. Ena amatena kuti ati ndi temberero. Ena amanena kuti ati anakumana ndi munthu wacha ubino ali ndi mimba mayiyo. Ndi atakumana naye sana alavule chifukwa iwo amakhulupiriro kuti akakumana ndi munthu wacha ubino ali ndi mimba ndi kuti alavule ayangane kumana. Mamithi ameneyo. Wow. Ndizo sezo zimapanga surround nthawi imeneyo. Ndiye zirachitika choncho mayanga ndapena anakana kunoti yeah, we are not killing these ubereki ukuwawa kwa ubereki ndikudziwa ndi ndani. Ndine. Ndi anakana. So atakana zinali zovuta mpaka na kuti bambo anga anana kuti ande kuli bwino tisiyanepo ta. Wow. Nde ndamva kuti ati mkulu ya analo ochita bwino ata amaenda Theba. Nde mukudziwa nthawi imeneyo kana ndi njinga moto sizina izophweka. Nde anapeza kuti anangiza kuli bwino tisiyane. Ndatana kuti tisiyane ndi I think mwina maganizo ake analo kuti munthu yagwa mphwayi basi abwirira. Koma anapeza kuti mayanga anoti I'm not going to kill. So because of that I think munthu uyu chinamuwawa mumtima kuti akukakamirabe munthu. Nde zinali ngati no hunting. Kusaka anano. Mpaka na mayanga anangothawa kono kumudzi kucha ndikubwera mtown. Trying to rescue you and your sister. Yeah. Wow. So anasiyana amenepo ali ndi pakati nkubwera ku town ko. Atabwera town ku Blantyre ku. And pakati pandeti we are talking about you now. Yeah. Okay. Pakati pompoti tu pawina. Wa number amene wa number 3. Okay. Okay. Chifukwa anapeza kuti no atabwera kusiyana kuti nangasana ala kuti akuvutana ine tabadwa analota kuvutana kumakhala nkufika pachapoti no iwo akukhala no kwa makolo awo achoka kubanja kuchakhala kwa makolo awo ndi kumavutanabe mpaka nafika pachapoti no amakhanga kuti anthu akutolerana komabe ganizo ilili iwo amapeza kuti akukana. Komano mena masiyana no banja lolatha mai anga anali was pregnant to the third born. To the third born who was born without albinism. Wow. Ndira akulu aja sana azadziwe eno kuti wachitatu ingwa bwino. Anazadziwa komano kuti inali jonoti they couldn't come back because my mom was protecting us. Komanso mkulu anapeza kuti anakakwatira mkazi wina atakakwatira mkazi wina kumenekonso the first twins amene anakabadwa analacha albinoso. Wow. Ndi I think isindu zozo kumeko kono zinathabani. Koma he died in within the same years. Anapeza kuti wamwalira ndi zineze zoti zinakakhala bwino anakakhalako. So you never knew him? I've never even seen his pictures. Oh, sad. Yeah, even chitunzi nanga zineze zoti I'm told kunoti he was not even interested kuti atinyamule. He was not interested. It was chinali chidani ndithu. There is nice ovuta. So the growth has been as difficult as that. I grew up with my mom, and my mom worked at College of Medicine as a cleaner for 16 years. 16 solid years. Yes. So that's the job that she used to raise us, to take us to school. Pano pamene anatisiya apo ndi pamene because she died in 2013 on 30th January. Sad. So pamene anatisiya apo ndi pamene no ifeyo no tupitiriza kunena kuti ayi tiziphunzitse tokha komanso tili ndi ena amene
ali adakali moyo akufunika so kuti athandizidwe. So I'm like a father to my siblings. So it's one thing that ineyo nazadzipatsa kai kunena kuti I don't want to get married when I am not sure of the future of my achibale. Okay, so you have reasons. I have reasons because in time ineyo nadzaona kuti fa atamwalira mayanga 2013 kunapezekano kuti sister wanga kapezeka kuti no akudwala first born ankafuna kukhala sister nde ku sister kuja anathamangitsidwako chifukwa cha kudwalako. Zifukwa zeni sizinadziwike chifukwa chonena kuti zinangoyamba nkuti namiza kunena kuti amapeza kuti masiku fana nthamangitsa ngati mwezi uno akuti amayenera kulumbira kukhala sister mwezi wa mmawa. Nde koyambirira sinadzangoyamba kudabwitsa kuti masiku oyamba kupanga ma meeting mai anga amatha kuanamiza kunena kuti yayi simutani meeting isikhalapo yokonzekera kuma meeting amapeza kuti ma meeting akuchitikabe because mwina umaganiza kuti zinachitika chifukwa choti nayeso andikhungula chabwino. Timaganiza choncho kumene chifukwa chonena kuti atapanga mchitidwe umenewu kumanama pamene pake anadzapeza kuti sister wanga atadwala anakapangidwa operation anapeza kuti wachira. Ndekonko kumene analiko ku Mereview kungulu kuli nursing home munthu amati akadwala amakachirira kuti uku nursing home akachire kumeneku basi abwererenso ku ntchito zake. Nde zinayizo sadabwitsa chifukwa chonoti anali munthu choti sister wanga sikumuyikira umbuyo koma kuti sikunabwerepo zaka zonse 4 anakhala kumeko sikunabwerepo dandaulo linalilonse kuti amaso akhalidwe kapena kuti amatani amadandaulanso ndi iyeyo chifukwa chonena kuti amakhala choti munthu adziwa zoona kuti sakuyenera kukhala pa dzuwa akumuwazitsa nkhuni pa dzuwa akutani ndezi makhala zoti amadandaula koma ife timanena kuti mwina zitani zisintha akati watani wamaliza mwina there is something they are trying to build in her. So mavuto amakhala amenewo unadzapezekano kuti from nowhere anadzangomuza zonoti akupita ku nyumba salumbira nawo. Sad. After spending 4 solid years ndikumuza zonoti akupita ku nyumba salumbira nawo. Nde anatiimbira nde ife tinanoti tidikire timve kuchokera kwa ine yake. So atabwera ku nyumba masisteri anoti atambweretsa kuti adzachirire konkuno adzachirire ku nyumba kuno. So I asked kunoti kodi mesa muli ndi nursing home kumene kujako yoti munthu akakhota anadwala amachirira kumene get back to ucheni kunchito anapezeka kuti akuti ayi komanso kuti tikumbweretsa kunoko salumbira nawo chifukwa chanoti ndi wa mwana. Tinoti ndi wa mwana komano mwadziwa liti chifukwa nanga si munthu pa chilichonse amayenera kukhala ndi ufulu omvedwa eti nde sanaitanidwepo ngati anzake ena amene amaitanidwira kuti mwina disciplinary kunena kuti munthu wasowakhalidwe wapanga chakuti kapena wayankhula udyo wachita china chake sanaitanidwepo mai anga sanaitanidwepo amati akaitanidwa ndiye kuti mwina sakumva bwino you know koma nothing of that sort happened. So timadabwa kunoti why anapeza kuti yayi komano yeye ndi wa mwano pali mavuto ambiri nde tanguganiza kuti abwere kaye tikazaganiza bwino adzabweranso kuti adzapitirize. What is she doing now? Right now she's teaching. Okay. She's at home, she's teaching and she's doing business also. Yeah, so great. That's what happened with her. So right now it took time. Zinavuta that's one thing that took so much of my time because I needed to dedicate my time to my family because zinaizi zoti zovuta for she was traumatized, she was disappointed to the point yoti anali munthu kuti amadwala kale ndikunthamangitsa osamuza zifukwa zomveka and anali oti she was monitoring the situation yo ya mabodza amene amachitikayo ndidzapeza kuti no abwera ku nyumba anali munthu choti anadzadwala to the point yoti she had switched off and come back to the point yoti noti you send her to ShopRite she will tell you kuti sindikudziwa. Memory loss. Memory was lost. And this is kwa anthu amene akumudziwa can agree with me kunena kuti it took some time kuyambira 2011 panopa ndi pamene ndimaona kuti no she has picked up, she's able to interact with people koma anali munthu choti she could just amangokhala nyumba. So I struggled so much so I was learning responsibility in a hard way. So I even told God, you know, I'm not going to take a decision of getting married if I am not sure where I've placed my relatives. So I said, you know, yeah, let me handle this until I see now I am better off. Chabwino.
We'll come back. Tikambirane nkhani za ku APAM sopano. After this commercial break. All right. This is Mr. Ian Desmond Simbota. He's the president of APAM. Tukambira nawo zambiri zokhudzana ndi anthu khungu lachi albino. Koma kuyambirira kwa malifotokozera za moyo wake komanso kubanja kwawo kuti akula motani. Mukhale pompo. After this commercial break from RSG Travel, we are going to continue with our program. We are RSG Travel. For the most competitive fares, book through us to any destination. We are reliable in hotel bookings and #1 in procuring Morocco and Thai visas. Travel insurance is optional, and we operate 24/7 to meet your needs. RSG Travel is in Sunbird Longwe Hotel. For more details, call Kate on 0997 700 126 or Griffin on 0999 340 452. Email rsgtravel.mw@gmail.com. RSG Travel, service all the way. Welcome to the second segment of the program Face the Nation. We're chatting with Mr. Ian Desmond Simbota, the president of APAM in the country. Atsogole. Wow. Anthu akhungu lachi albino avutika kwambiri. Adakavutika. Makamaka as we are going towards the elections. Avutika kwambiri. Kwambiri. Ndipo ena amene timacheza nawo amati komatu kuphedwa kwa anthu amenewa, kuchotsedwa ziwalo kwa anthu amenewa, kukuchitika chifukwa pali anthu ena maka andale amene amagwiritsa ntchito ziwalo zawo m'mankhwala munafotokoza za ma-rituals kuti ziwayendere bwino pa chisankho ndi zina zotero. Ndizoona kapena munamvapo zimenezi? Tinamva kuyambira kale, komanso chachikulu nchonena kuti ngakhale kafukufuku anatulukapo kafukufuku wa United Nations chifukwa zimenezi zikuchitika m'maiko pafupifupi 28, ndipo pali ma cases over 600 amene anapangidwa register. Chomvetsa chisoni kwambiri nchonoti over 30% ya ma cases amene wachitika kuti kwathuku. 30% of all total cases that we're mentioning here in Malawi. Kutusonza kuti ifeyo ndi amene tili patsogolo, dziko lino timene patsogolo kuchitira nkhanza kupha anthu achi albino. Ndiye kafukufuku amene anachita United Nations anaonetsa kuti nthawi ya zisankho ikamawandikira maiko amene ma-taxi wakuchitika, ma-taxi amachitika ochuluka kwambiri. Ndikafukufuku kuti anatuluka ripoti lake lilipo. Ndiye zoti even kwathu kuno zinazatsimikizikira mutati muone masiku amene timachita zisankho aja. Ma-taxi anachuluka. Ma-taxi anachuluka ndipo anthu ma-taxi ake amene amachitika ndi achoti very bad. Anthu amapezeka kuti pakali panopa tikhozonena kuti ndi ochepa amene matupi anthu amene tikudziwa zoti anaphedwa ndi kupezeka anapitirira 23. Koma anthu opitirira 14 anasowa. Pamalamulo tikhozongona kuti anasowa, koma pa umunthu kumbali zinazi kuti tiyankhule pa umunthu tili kumudzi tinena kuti anthu amene wanatani anaphedwanso. Koma pamalamulo tikhozongona kuti akusowabe chifukwa matupi awo sitimadziwa kuti mpaka lero ali kuti. Zomwe tinkamva kalekale kuti anthu amenewa maobino samamwalira, amangosowa. Zimene zitu zinayamba kalekale. I remember in the 80s, I had friends, ma albinos, but some of my friends would tell me kuti usamacheze naye kwambiri Roy, usamacheze naye kwambiri wakuti amene wamangosowa muzasowera limodzi. Anthu amatero ndithu. Zikhulupiriro zinzambiri. Ena amanena kuti ati maiko ena zinamvekapo kunoti amanena kuti ati amati akapha munthu achi albino amagwiritsa ntchito ziwalo zake kumakayika kumbedza kumaosheni kumakagwirira mashaki nsomba zikulu. What's so special with the
akuti akakaipatsa shaki ziwalo zija ikakadya ati masanza golide ena akuti ayi amapha munthu shaki makandi golide kaya ati masanza golide kama kaya yantenga yameza mmadzimo kaya ndi akuti ena ati amapha munthu wachaobino ati chifukwa chonoti amakhulupirira kunoti akamupha amatenga magazi ake ndikupita kumalo kumene amadzozonono kumapezeka golide amakakumba golide ndi amathira pansi akathira pansi mwazi uja ukayenda pamene utayimepo pamene atayambe kukumba ati pamenepo ndiye kuti pamene pali golide. So Malawi kuno zina mwa izo ndi zimenezo kuli amfumu ena anatsimikizirapo ku Malawi kunoko in one of the districts anatsimikizirapo kuti neyo ndipepese kunoti zikhulupiriro zimene zodi kudera kwanga kuno zinaliko timadziwa kunena kuti mwana wachaobino akabadwa amenera kuti aphedwere kunjira komweko kuchipatala komweko. Why? Ngati chinthu chatsopano ngati kuti ndi chipinjo cha mmudzi chicha chonoti sichikuyenera kuchitika imakhala ngati kuti abomination. Yes, that's the best word. Imakhala kuti no kuti akangobadwa obino kuti no not here. Asafike ndi kumudzi that's an abomination. Like we are cursed. We are cursed tembe limene isabwere kuno. So zimene zimachitika ndikukhulupirira kuti amanena kuti anthu samafa amangosowa ndi chifukwa chonena kuti anthu amakhala kuti agwidwa aphedwa koma chifukwa choti simukudziwa simunadziwa mulibenso chidwi choti mukafufuze ndi kuti mangonena kuti munthu amene anatani anasowa. Ndipo ndikukumbukira maliro a Geoffrey Zigoma oyimba mzimu wake use mumtendere kunchewu kunabwera anthu ambiri sanakhulupirire kuti thupi lake lilipo nkhope kunaliso anthu ambiri ndikukhulupirira kunena kuti ganizo nalo loti tikaonedi azasowa bwanji Zigoma akunena kuti wamwalira tikaonadi thupi lake anthu anakaonadi thupi lake. So zimakhala zinthu zoti anthu no pakali panopa zimakhala no chiopsezo chifukwa chonena kuti wani anthu akamabwera kumaliro kuja akubwera kuti adzatsimikizire kuti amamwalira adi thupi lilimo coffin akayikidwadi kumanda komano pa anthu omwewo you cannot even be sure kuna kuti amene wabwerera kudzangopita kumaliro ndani chifukwa ina mwa iwo amabweranso nkupita kumanda kuja akangoona kuti mwayika wagona pati chifukwa ndi case imene inachitikapo Samuel Mulanje umene anayika maliro a munthu wachaobino kuyika maliro aja anthu achibala anafika pachapota makalondera kumanda kuti mbale wawo asafukulidwe kuna kuti manda aja alimbe kaye nde atangolondera for 3 days. The 4th day kunabwera chimvula anthu acha tikagone ku nyumba mama wake anapeza kuti kwafukulidwa kusenza kuti anthu amene amapita kumalirowa ena amakhala kuti akubwera ndi zifukwa. So zimenezozo ndi moyo umene ukumachitika kwa anthu achaobino tikamakamba mavuto wanga mbiri tilibe mtendere pamene tili moyo but we can't even rest in peace when we die because pala anthu ena ake who are coming after your remains. You understand? So it's even challenging moyo joti for you to see a person with albinism successful just know kuti there is a story behind. Wow. Chifukwa ndikuuzeni inuyo ngati akusakala mukamona munthu wachaobino akuyendetsa galimoto pansewu ganizo loyambirira limene likuyenera mabwera m'maganizo mwanu ndiona kuti amene munthu uyu galimoto ikuyenera kukhala kuti ndi yake chifukwa sikophweka kunena kuti munthu ngati inu mukafike pokhulupirira ine kuti mundibwereke galimoto chifukwa maganizo anthu chimene amaganiza ndionena kuti saona uyu aphwanya galimoto imene andonongera property yanga ndi anthu amaona kuti akangoti short sighted they don't understand kunena kuti how far can you see ndi zoti kuti wina ineyo it's only one time munthu amene anandibwerekapo galimoto ndi mmodzi and I still don't understand panopa kunena kuti kodi this lady what was working in her mind ineyo kuphunzira kuyendetsa galimoto ndinkaphunzira ndaululaso kuyamba kuyendetsa galimoto sindinaphunzire ku driving school ndinaphunzira galimoto ya nzanga ku driving school anaorganizani ku driving school nayo kuti sinapiteko nani sanapiteko ntero koma kuti nthawi imene ndinkafuna kuphunzira galimotoyo napezeka kuti nzangayo and amene anandiuza kuti utaphunzira kuti galimoto ndikhoza kumakubwereka and she said unoti ndikubwereka galimotoyi udziphunzira upeze munthu akuphunzitse. This one loves you. Yeah, she's where is she?
I mean, she's around. She's in Nchinji. Alipo eh? Eh. Ndinzanga oti ndibagwira naye ntchito. Mugaire phone yake amene. Koma I was because this is Flora Nkusankoma. She's the one who did that, and to me I was like, I think anthu ngati awawa ndochepa. Never mind kunena kuti njira imene ningagwitsa ntchito ophunzira galimotoyo, koma I'm trying to give this as chitsanzo uyu si m'bale wanga. Ifeso ndakaphunzirira kwina ndisanapita driving. Uyu si m'bale wanga, koma trusted me, didn't look at my disability, but looked at me and said, he's capable. And he trusted me with a very expensive machine. Kunena kuti akoza kuchita, akozoyenda munsewu bwino. The way I see, he's going to see the same. And nimanthokoza. And that's why umapezeka kuti even ukamaenda munsewu zimakhazi jazoti zimakhazi opatsa chidwi. Ndakumanako ineyo ndi anthu ena ndikuyenda pansewu paja ndikupezeka kuti kundifusa, you have a license. Munapatsidwa license. Nakumanako ndi wapolisi amene yoyo ndikuti uli ndi license, muli ndi driving license tione kuwapatsa driving license, munapatsidwa license. What do you mean? What do you mean? Do you think ndangopanga ndekha? Maso ndiyabwina muona ngati simukakhoza kumene. Do you think ndangopanga ndekha? Tinavuta naso pamenepo pamero pake he understood and those are the challenges that we go through. There are times whereby nakumanapo ndi mtsikana wa Chawabino akundidandaulira anapitapo ku chipatala akafuna njira zolera. Nkubwera munthu twaza umoyo ophunzira bwino kumaseka. Inuyo mankhwala olera mufuna mtsikatani nawo njira zolera mtsikatani naso. Are there people who want to have sex with you? Wow. Kumuza just right in her faces. That's you understand? So that's how bad it is. So mukamaona even anthu amene akumapanga mchitidwe umene you would see, don't think you notice many ziza akumachita ndi anthu akumudzi. Anthu amene munga atenge even the land. Anthu amene so amavala masuti iwo amene tavaliramo ndi amene amakhaso mwina ndi kusazindikiraso. Alipo anthu achoti akaona munthu wa Chawabino chimene amayang'ana nchonena kuti where are we going to start from? You understand? So ndizovuta anthu kumanapo ndi zinthu ngati zimene zizi ndi anthu amene mwina amakhulupirira kunoti munthu uyuyu akuyenera kukhala munthu wozindikira koma ndikukakumana ndi nyango ngati zimene zizi. So ndikukakhumudwa kwambiri. It's quite challenging and ineyo ndi munthu mmodzi amene mwina ndakumana ndi zinthu and it's very difficult chifukwa chanoti ine tikumenyera ufulu wa anzanga koma ineyo ufulu wanga akumenyera ndani. You understand? So you're also facing difficulties. I face and I do face almost every day. There was a time you were staying in Ndirande. Were you so sure about your safety in that township? Not quite sure because kundirande kumakhala ndi mbiri zake. Komano kuti anthu amene ndimakhala nawo fando khala dondirande. Koma kuti anthu amene ndimakhala nawo pamene popo. They even say kunena kuti kodi munthu angachoka ukoko kubwera kuna kuti afuna kudza kupanga chipongwe iweyo kapena sister wako. Ndi I'm like anthu people can plan that way akuti ndiye mwina tisakudziwa tisakumva. You see? So we are staying with neighbors amene nice beautiful community. Achoti china chake chikati chachitika ndi anthu oti they are so quick kudzidzimuka. To help. Chifukwa zimafika pachapoti povuta. I remember 2017 I was once attacked. Where? Pa Polytechnic pacha. It was around 7. Madzulo. I was at the office, then I went out ningogula chakudya apa the other side they stairs. Yes, so, pa Total filling station. Yes. So nthawi imene jayo kumakhautana school akudutsa anthu akudutsa. So you say this is town. Usually zimene timapanga ndi zimene. And there were just 3 guys who just came from nowhere and one person came in front of me ndi chimpeni. Wow. The first thing that came in my mind was, are these the attacks that we talk about? Kapena angofuna ndarama chabe. Kapena angofuna phone chabe. And what they did is they demanded phone, they took my laptop bag, and they took my money. They even took my food. You know, so when they demanded all those, nangotenga zinthu zija ndikwatani wapatsa kuti let's see what's next. Atatenga zinthu zija ananyamuka kumatani kumapita. But in my mind I was like,
this could be the attack. Is this my last day on earth? You understand? So it's as bad as that. Chifukwa even my productive hours panopa they've been reduced. Chifukwa ngati ndikuyenera kukachita zinthu zimene ndi za usiku, I really have to be sure kunena kuti I have got every resource that is going to support me to have even security with me. You understand? How tough is it to be the president of APAM? Briefly. It's very tough. Chifukwa ndikuuze ndikunena kuti mavuto anthu acha ubino ngambiri. Pakali pano metu kamba pano, even ngakhale ma cases a anthu acha ubino mmakoti. Tamba kuona inde zigamulo zikulu zikutuluka. Koma si ma cases wose, pali ma cases ena amene ife tili interested in, amene siti saku yenda mene timayembekezera nkhani ya Masambuka, nkhani ya Bulea Lule, nkhani ya Fletcher Masina ku Ucheni kuchani kuncheuko. Tili ndi ma cases amene ma principal suspects akhala kufa mosadziwika bwino, apart from Bulea Lule, kumachinga kuna. You think that is planned? Everybody would be tempted to think that way. Chifukwa chonena kuti anthu amene kuganiziridwa kwambiri wasingopezeka kuti ino chifukwa ngati khangati pakudulidwa maumboni. Chifukwa ngati ya ku Kalonga ya Eunice Nkhonjera anapezeka kuti munthu amene anapezeka kuti wadzimangirira mmawa uja, anapezeka kuti atayezedwa munthu uja anaoneka kuti anapezedwa kuti wadzimangirira. Koma munjira zina zimene tinapeza soma umbonena kuti munthu uyu anadzayikidwa pamenepa amupha ndiukamangirira kuti aonetse ngati. Koma kunena zoona pa ukatswiri umene taona munthu uyu suti anazimangirira, suti anafera apa pozimangirira apa. Mwaona? So ya Bulea Lule inu ndine tikuidziwa. Anamangidwa, anakatuluka mpolisi, mchitokosi cha polisi ali ndi mene amaonekera mujazi mabala kutaire kusonza kuti munthu anachitidwa chipongwe ndithu. Mpaka lero tidakadikirirabe kunoti timve kunena kuti kodi cheni nchani. Panali kafukufuku amene anachitika, tamva choncho tangomvetsedwa chifukwa koyambirira tinaawuzidwa kunoti ife ngati bungwe tikhale nawo mbali yakafukufuku amene. Okay. And ife tinatumiza nthumu yathu kunena kuti nthumu yathu akhala lawyer wathu Akhwima Mchizi. Okay. Pakutha pa nthawi tinadabwa kuti Amchizi aja anatuza zonoti sanapangidwe involve munjira ine iliyonse. Pano tikungomva kuti report ilo atiratukuka. Kuti mundu nalibe representation ya APAM. So nzovutabe kuti tinena kuti chani chifana ngasi mukudziwa ino kunena kuti alesi akhozofusabe mafunso kunoti apolisi amafufuza apolisi anzawo. Panalibe mwina independent representation, mwina anthu akhozodabwa kuti koma ziyende motani. You understand? So zimakhabe zinthu zazoti zimatipangitsa kuti mwina tiziganiza zinthu zimene mwina sindizo, koma nanga chifukwa choti mwina zinthu zina sitinaziyendetse mene anthu ena amembekezerera. Timadziwa za commission of inquiry ija, pakali pano mpaka lero sitikudziwa kunoti kodi malizatsi alipodi kodadzatuluka. Tibwereso chigawo chomaliza nditi kambeza commission of inquiry komanso mwina zikhulupiriro zimene muli nazo kwa ma institutions makamaka opereka security mdziko muno. Are you trusting them? Do you believe them? Do you think they are bringing in that sanity pama issues ngati amenewa? We'll be back shortly. Come in, RSG Travel. We are RSG Travel. For the most competitive fares, book through us to any destination. We are reliable in hotel bookings and #1 in procuring Morocco and Thai visas. Travel insurance is optional, and we operate 24/7 to meet your needs. RSG Travel is in Sunbird Longwe Hotel. For more details, call Kate on 0997 700 126 or Griffin on 0999 340 452. Email rsgtravel.mw@gmail.com. RSG Travel, service all the way. Welcome back to the program. Remember, we're chatting with Mr. Ian Desmond Simbota, the president of APAM, Persons with Albinism in the country. Munayamba nkhani yokhudzana ndi apolisi. Ndeni mafuna ndikufunseni kuti inuyo ngati APAM, komanso inuyo ngati munthu oti muli ndi khungu la chi albino, muli ndi ulumali umenewo. Apolisi, are you trusting them?
kuyankhula ngati president tinene kuti chikhulupiriro chathu pa polisi chikunkani chepa chifukwa chonena kuti mwina pali zambiri zimene mwina anthu akhoza kupanga rifa kunena kuti mwina akhoza kupereka nazo mafunso kwambiri chifukwa chonena kuti pali zambiri zimene mwina timakhala kuti tikuyembekezera mayankho koma mayankho aja sabwera takhala tikuona mwina nkhani tinakamba kale nayambitsa kale yokhudza ma principal suspects kumapezeka kuti akungophedwa eti ukhozo you are tempted to think kunena kuti kodi what are we trying to kill chifukwa ineyo ndikayang'ana system ya polisi ndikuze ni motere sindimakhulupirira kunoti apolisi aja ndolephera kunena kuti by now akukanika kupeza msika sindimakhulupirira choncho why taonapo makeses ambiri amene achitikapo kupeza kuti kwabedwa kwina kwake china chake chachitika give them mwina a month or two they are going still to trace kuti penipeni they will trace and katundu akumapita pati akumayambitsa ni ndani. Now we are having people amene tikumapanga arrest tapanga arrest anthu aja tikutenga tikumanga anthu akabanza aja tamanga anthu amene aja. What do we mean when we say we are investigating? Because I thought kunena kuti kufufuza timenera kupeza njira yoti mwina tidziwe kunena kuti anthu amene wako atuma ndani chifukwa anthu amene wapali ma indicators pamapezeka anthu ena amene agwira anthu akabanza aja apezeka ndi mafupa ndikupita ku court apita ku court akapanga apply bail bail ija chifukwa cha kukula kwa kesi ija ichachidwa mwina for example 200-300,000 upezeka kuti munthu akabanza uja wakakwanitsa kugula lawyer amene mwina inu ndine sitingakwanitse akumulipira mamiliyoni nkumulipira ndalama kupeza kuti akapezeka kuti bail ija aperekedwadi apereka ndalama kumene kuja. What does that tell you? To me it means pali wina wake amene akupanga finance zimene zijazo. There is a demand somewhere. That's why nthawi zonse ndimakhala ndi against mind yonena kuti there is no market. To me ndimaona ngati it's an insult to persons with there has to be a market somewhere. There has to be a market. If people are following somebody who has just died and follow his remains kumanda ndukafukula akupititsa pena pake. Where is that market? The source. So ineni manena kuti there are two things. Ngati kusapezeka kwa msikaku ndingonena kuti kusapezeka kwa msika there are two things. It's either tubisa wina wake koso amene ali pakhate sitikumulula kapenapo ngati achitetezo talephera kubweretsa poyera. Are you seeing a political will in this? Well, I think if we had that... It's not a Malawi problem only. You've talked about Tanzania and some other countries, but we are at 30% out of all those. Has been invested in other countries like Tanzania. And mwaona kunena kuti suti zatheratu ku Tanzania. Koma you can appreciate the progress that has been made kumene koko. You can appreciate the progress that has been made. Kumalawi kunoko mwina we are good at talking. But we are zero on the ground when it comes to implementation. That's the biggest disease. Ndimene imatita. Chifukwa the past 5 years imene tadutsa iji. Tadandaula kochuluka. We have faced tadutsa mabudget ambiri amene ma tax aja machitika, mabudget aja ndikumadutsa nkumachitika, ndikumapeza kuti tikudutsidwabe tikuyiwalidwabe. Koma I don't know was it deliberate or was what? Koma we are talking about takati kudandaula nkhani ya National Action Plan tinayikhazikitsa chaka chatha mu June takati tikudandaulira kumbali yoti ipangidwe fund. Komanso apart from that takati makeses athu amakanika even kupita mkhoti. Is it because you are in minority kuti mina amakudumphani kuti asiyeni kaya yawo? Koma that would be a irresponsibility of some quarter. Do you guys go voting? Yeah, we do. Kodi tiifenda anthu oti timadula msonkho timavota madula sokodi timadula msonkho mbona ngati amakuletsa kuti musadule ayi kodi tife sitimafuna kuti mudzitimvera chisoni sitimafuna kuti mudzitimvera chisoni tipatseni thandizo limene litathandizire kuti ifeyo tipange tigwire ntchito kapena kuti tipereke service imene wina alesa akhoza kupereka koma osati kuti mutimvere chisoni kunoti ayi asimbotawa afo chotali ndi ulumali ndi asapereke msonkho timapereka nawo msonkho moti posapanga nawo benefit pa ma programs amene amayenera kupanga benefit amalawi ndi nkhwidzi chabe komanso kuipa mtima chabe koma tikungoyenera chifukwa ife ndi nzika za dziko lino
tili ndi anthu achaubwino amene ali m'midzi mutati muone akusakala makese ambiri amene akuchitika anthu ambiri amene akuphedwa ndi anthu amene ali m'midzi marural areas amene ndosauka kupatula kusauka ulumali wawo wapatira mavuto achoti akukanika kugona nyumba zabwino inde komanso nyumba zija ziwapangitsa wachokhala vulnerable chifukwa chonoti uzukhala kophweka anthu aja kubwera ndikuzakulowa nyumba muja even maneba zosadziwa kusolola ana ndikuthawa nawo mapita maneba pamene nyumba ngati zimene anthu ena akukhala ndizazoti kuti ayambe kuswa nyumba zija anthu awiri atatu akhala atani kale moyo mumpanda waya wake wa magetsi you understand mukambe kuphwanya chitseko alamu ikatero yalira but by the way this issue of the alarm munapatsidwa ma alarm ena kuti mwina mutha kupangana ataki you can just press do you have that thing sitinapatsidwe chimene chinachitika nchonena kuti tinawaona anakhazikitsidwa ndatakhazikitsidwa ife tinadzangopereka concern kungokhudzidwa kunoti kodi mawu amene alembedwa apa sitingathe kupezapo njira kunena kuti we should be independent over this panalembedwa tija panalembedwa kuti APM cares ndiye mumadana ndi APM yo osati kudana yeah akupatsani maalamu akuluakulu dzitetezeni onetsetsani kuti ndinotetezeka press this one apolisi akhoza kubwera community ikhoza kubwera written APM cares why did you say no to that are you being political APAM is this why we are hearing kuti APAM is being sponsored by some of the political figures in the country never APAM can never get money from a political organization what you must understand is APAM is independent if my donors are they cannot even allow us to be partisan. It depends with what do you mean when you say politics. Right? What you should know is every advocacy organization is a political organization. Listen, this is not written DPP cares or MCP cares or UTM cares. Yes. It's written APM cares. Are you trying to say kuti ndakupatsa phone ina yake yolemba kuti Obre cares? Ukana? Ukundipatsa phone iwe, right? Chimene ndikutanthauza mwina apapa chotumvetsetse nchonena kuti chotiso amalawa amvetsetse nchonena kuti ifeyo it's not a privilege to be given this service or these services we deserve them because they are trying to enhance our security ifeyo ndi udindo wa boma tili mmanja mwa boma kunoti titetezedwe tipatsidwe ma services so sitikukonderedwa tikuyenera kupatsidwa zimene zonso we must demand for such services because we are entitled so timanena kuti let's be independent on this one let's not attach a political figure on this also you took APM as a political figure not as a father because of this the thing is inu mmapereka nsongo ine ndimapereka nsongo inu simuganizira kuti mayenera kufusidwa ngati misonkho yanu yagwiritsidwa ntchito pogula zimene zijazwi akufuseni ngati kuli koyenera kuti tilembepo dzina la munthu mwandimva funso langa ndalama zimene zagwiritsidwa ntchito zimene sindiyankha mudziwa simuyankha koma ndalama zimene zagwiritsidwa ntchito pogula zinthu zimene zizi zimene ifeyo we are entitled to have zachokera kuti sizochokera m'misonkho ya Malawi why do we have to personalize this that was our concern we did not even say no we said it's a worker because let me tell you one thing my gadgets amene wawa it was our proposal ndipo project imene isanabwere ife we had started our own project we had done our own project with CC Initiative a company from UK itabwera tinapanga a pilot ku matching titaipanga then we handed over to government so that it they worked can take well? over yeah it did it was supposed to be government to take over and make it operational through all the required entities or stakeholders koma it never succeeded so apapa ndi pameneno zinabwera so ife it was a concern chifukwa tinaona nthawi imene zimakhazikitsidwa so we raised a concern kunena kuti may we find answers on this you were somehow split divided are you back together now we did not split we were not divided why did we have two groups that was just a political move should we say you guys are not united as well no, we are united. As far as me as a president I'm concerned, we are not divided. Why did we have the other group then
That group was started by a political figure. It was who is an albino as well? Or? No, this political figure is not a person with albinism. Is a political giant who invited the persons with albinism to his constituency in Mchenza. Anabasa mabanzi? And kuwapatsa mabanzi a 50,000 aliyese. Ndikozo noti you should be against APAM. So amene achasuti kuti iwaja ndi athu. Ifeyo tu APAM, even if you go into the National Action Plan strategies, you see APAM. Even government, when they want to make an approach on albinism issues, they consult APAM. So group imene suti kuti pali chidani kapena kuti pali chani. Even anthu ajatima yankulana, the moment I was elected president, the leader of that grouping called me and congratulated me. The general secretary of that grouping, I remember we met at some TV interview. She was telling me, we have got mafuto ngati awa chanchan kuchipatala tikapita tumatere. I even told her, oh, you are a group also, you are an organization. You can lodge a complaint with the necessary ministries on those problems. So you acknowledge that grouping? You we don't have a acknowledge problem? it because Antrajatu, they are, as I said, you know, they are persons with albinism. Atata haonekeredwa chovuta. Ifeo ngati You're still a mother body. Ndimanena kuti noti I am the president. Statistics hapa nova ikunena kuti there are 134,636 persons with albinism. Ineyo I say I am the president of that those. population. That includes anthu amene aja. Why do they complain kuti mumawasala? Inuyo akuti timu yanu ndi yazikhwaya. Yazikhwaya za khungu la chialbino. Ndiye gulugulu ina limene mmalisala, mmajerera nokha. Timajerera to. Kutoko limenelo sindiliyankha funso ngati kuti ndikwayankha iwo. Chimene ndingokupatsani kuwunikira. Kunena kuti zimenezo sinkhani zoti so ndizodandaulitsa chifukwa chonena kuti iwo aja zimene sizochokera kwa iwo. Zochokera kwa anthu amene anayambitsa gulu limeneli. Politicians munenawo. That group is managed by politicians. My press release ose ajama lembedwa aja. There are people that I personally know kunoti ndi amene amalemba. Anthu ajama ngobwera odzango sign up. That I can tell you I know, and I know the people who do that. So ine anthu amene ajawo sindimakamba china chilichonse against those people chifukwa they are just innocent. They are just being misled by other people. Kutoko zonse zimene amachita zija. There is a leader somewhere who book a hotel room, go speak this or at a conference. Go do chakuti. And they get paid. They get paid, yes. So anthu aja ndoti I am in touch with even my members awo ena chama chironena kuti ifetu zimene zija anangotitenga kumapanopa ifeyo we want to come back to APAM. No, there's no it's not. You're still in APAM. You're still in APAM because the chair of that that grouping was reporting to me, was the chairperson wa Blantyre chapter and was reporting to me. Okay. Yeah. So to me I look at him as anthu amene anaphunzira leadership from the association and they are standing alone. And if sitingadandaule chifukwa chonena kuti ndikuwuzeni kunena kuti it's not easy for APAM to reach out to every person with albinism. We need other players. So even kubado ka bungwe limene lija ife ndi okondwa. Chimene tingafune kupempha nchonena kuti Mr. Politician, leave these people alone, help them to have very good objectives so that they should reach out to persons with albinism. For panopa pali standing voice is helping persons with albinism on the aspect of cancer, skin cancer treatment, and prevention. We are happy with that. If we could have PACPA as an organization also that should be reaching out to persons with albinism with your area of interest. If I will be happy, it's a tall order for us to reach out to this population. Okay. So, Citidana now, they are part of us. They will always be part of us. Even the Kamapanga activities are. Invite them. Last time we had an activity Kulunzu, we had even them, the other members, they came. Okay. Ntabi ulitera apa. Mwachidule kumbiri. There is a commission of inquiry which is taking care of the issues. There are issues in courts. Mungawabe mpebwanji anzatu amene amagwira ntchito mabwalo amilandu kufulumizitsa zimenezi komanso ma commission of inquiry kufufuza tukubweretsa poyera kuti kwenikweni chikuchitika ndi chani. Quickly, and then we're going to finalize. Okay. For the commission of inquiry, we are not surprised kuti zikuchitika motere. We knew
we are going to be in times like this with the issue of commission of inquiry. Chifukwa commission of inquiry, ma commission of inquiry kumale kunoko sanabweretsepo ma fruits are positive. It's sometimes it's because of menama pangibwira constitute ndi zina zotero. What are their TORs, terms of references, and all that? In a nutshell, you're trying to say they are of no use, they are not important. important. Not that they are of no use. They are not helping matters. Commission of inquiries are very important. Only when we have constituted them professionally, but and here when we have consulted. in Malawi, if I caught you well, but here in Malawi, not helping matters. Not helping matters because menetima apangira. If we are not surprised chifukwa chonena kuti mmene tinkapempha 518 ndi amene tinapempha kuti tufuna commission of inquiry ndipo tinapereka ndondomeko zimene timafuna tipangire chifukwa we had suggested even names amene timafuna kuti akhalemo mu. But you later on found out kuti you were not involved. You understand? Message to the court? Message to the court. Ndionena kuti they have started well. They are representing us. Ineyo ndithokoze kuchokera pasi pa mtima as the president kuchokera ku makoti pali ma cases angapo amene in the past 3-4 months we have seen zigamulo zogwira mtima. All I would like to request is our authorities, especially in the ministry the Ministry of Justice must be supported, fully supported with resources so that kusakhale kuima kwa ma cases amenewa ndizifukwa zonena kuti ndalama. Ma cases athu wa president ananena kale mu 2016 kunoti the killings and abductions of persons with albinism is a crisis. And if this is a crisis, we shouldn't have statements like we don't have funds, because crisis we are even qualified to use in drama even izaku dodma to make as an like intervention a disaster. As a disaster. This is a disaster. We need to handle it. Even dodma can fall in ndikuthandizapo kunena kuti ma issues amene wathandizidwe kumbali. Otherwise kumbali ya commission of inquiry we are not surprised. This is what was supposed to happen because it's sitting at certain ndondomeko zimene zinakakhala professional kunoti zinakabweresa mali za tsabu. Thank you very much. Yeah. Uthokozeni kwa basi Mr. President. Ineso ndiyamike kuti munandiyitana kuno. Thank you so much that you give that huge space to albinism issues. It's something, it's a spirit that we should appreciate. Chifukwa ma issues amene sama patsidwa mwayi ngati umene mzaka zingapo zapitazi. Anali ngati ma issues opanda ntchito. Koma pakali panopa ma media houses muchita ntchito yayikulu. Ndino amene mwatithandizira kuno liwu lathu lifike patali kuti ngakhale boma lipereke attention kwambiri kuma issues athu. Mene ndikutero musundu tunaona kuti boma is completely down kuno kuti sili kutithandiza. Panopa national action plan we are starting ma activities akuchitika. Pali zambiri zimene zochitika ndanena kale kumakhoti, pali zigamulo zomwe taziona ndi zina zambiri. Tithokoze kuboma. Ndakumanapo nda minister recently and she has told me kunena kuti you are the first group since I became the minister kudzaonekera kunoko. Ndipo I will make sure kunena kuti we should make sure I will make sure kunena kuti mavuto anu amene muli nawo on mdziko la Malawi on albinism issues they must be addressed as fast as possible. We are having hope kunena kuti zinthu zikungoyenera kusintha. Once again, thank you so much. Welcome. Rainbow TV. Welcome. We always appreciate it. Welcome. Mr. Ian Desmond Simbota, the president of APAM. He was our guest in the program. We'll talk again another time. If you want us to interview somebody, that's the number running down there. You can also email us or you can just call us. That's the number there. Text, WhatsApp, call. This is Aubrey Kusakala, Rainbow Television, First the Nation. It's bye-bye for now.
RSG Travel. For the most competitive fares, book through us to any destination. We are reliable in hotel bookings and #1 in procuring Morocco and Thai visas. Travel insurance is optional, and we operate 24/7 to meet your needs. RSG Travel is in Sunbird Longwe Hotel. For more details, call Kate on 0997 700 126 or Griffin on 0999 340 452. Email rsgtravel.mw@gmail.com. RSG Travel, service all the way.